అందరికీ నమస్తే. ఆంధ్రప్రభకు స్వాగతం. నేను మీ సంతోషి. గత 3 రోజులుగా పాకిస్తాన్, ఇండియా మధ్య ఉద్రిక్తత అయితే నెలకొంది. ఇరు దేశాల మధ్య యుద్ధ వాతావరణం అయితే నెలకొంది. సో, ఈ రోజే రీసెంట్‌గా చూసుకున్నట్లయితే ఇరు దేశాలు కూడా సీజ్ ఫైర్ ఒప్పందం అయితే చేసుకున్నాయి. అసల ఈ ఒప్పందం గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి, అలాగే మన ఇండియన్ ఆర్మీ టెక్నాలజీ గురించి, దీని గురించి కూడా అంతా కూడా క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయడానికి మనతో పాటు స్క్వాడ్రన్ లీడర్ చంద్రమోహన్ ఎయిర్‌కాట్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. రిటైర్డ్ ఆఫీసర్. నమస్తే సార్. సార్, మీరు ఎయిర్ ఫోర్స్‌లో వర్క్ చేశారు కదా! సో, అప్పుడు ఒక సోల్జర్‌కి ఎలా ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవారు? అసలు అక్కడ ఎలా ఉండేది? దాని గురించి వివరిస్తారా? నేను యాక్చువల్లీ త్రూ ఎన్సీసీ జాయిన్ అయ్యాను. సో 1979లో ఐ జాయిన్ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ అండ్ ఐ వాజ్ ట్రైన్ ఫర్ 1.5 years. 1.5 years అయిన తర్వాత we get separated as fighter pilots, transport pilots, helicopter. I was selected as a fighter pilot. So then we transit to different planes. The increase the speed must first to 400 kilometers per hour, next to 600 kilometers, next to 1000 kilometers. So finally I was settled in MiG-21s. So most of my flying was the MiG-21s. And then subsequently we get transferred every 3 years. We can get transferred every year. Nobody knows why somebody gets transferred 1 year, somebody gets transferred after 3 years. It's just a signal comes saying that okay, they'll tell you you're transferred some other place. So wherever you go, you generally fly the same aircraft. Sometimes you can change also. I was throughout on MiG-21 planes only. Most of my time I spent in Pathankot and the western border. I spent in Avantipur also, close to Srinagar, where Pahalgam, I have 56 kilometers from there. Then I worked in western border, Bhuj. So the life is very good generally. And soldiers kana, pilots kana, it's very good, exceptionally good. Training was super. I was not really a science graduate, but since I went from NCC, because I was a glider pilot before, and I got into the best stream, I got all the qualifications that required as a fighter pilot. We did sea flying, valley flying, desert flying. So I was completely qualified on that. And we basically every 6 months, we go and fire in a range. We fire bombs, we fire guns, we fire rockets. Training will be carried on. So whether war is there or not, we carry on. 1982, I was in Pathankot. That's the time actually the Pakistanis moved little bit into our land on Siachen Glacier, which is further from Ladakh Thoistan place. Then it's a forward logistic base. The altitude there is 11,000 feet. So literally you go step by step. అంటే ఒక 10 kilometers, ఒక 10 days 8,000 feet లో ఉండి, when you get, the body gets used to less oxygen, then you go to 11,000 feet, then you go to 12,000 feet, అక్కడ ఉంటారు అనమాట. So I went as a forward air control at that time. That means MiG-21s ready when they moved in 1982, when actually the snow melted little more. It was very hot that time. So Pakistan moved. It was a surprise. Immediately India realized, and India also moved to Pakistan. Even till today, they stay there. Both the countries stay there. They can literally look at each other. మధ్యలో బార్డర్ ఫైరింగ్ అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు 82 వెళ్ళినప్పుడు యాక్చువల్లీ వీఆర్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ బికాస్ వీ లిటరలీ స్లెప్ట్ ఆన్ ద ఐస్ విత్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ లీవ్స్ అండ్ blankets and bukaris and for heat. ఇప్పుడు that time a lot of people died actually, snow bite and frost bite, and they died. But now they're all prepared with snow scooters and fiberglass sets. And I spent over 45 days. After 45, more than 45 days, human being cannot stay there. They literally retrieve you from there. So life generally, I think, for me, I would say it was the best life. When you go, you fight, like you go and fly every day, 3 times, minimum 3 times you fly, practice as a fighter pilot. You do different things. You do a combat training, I do firing training. And on average, I would say, in a year, about 10 to 12 pilots die. Okay. In peacetime also, during the training. That means average you can say monthly one. It happened in our course also. But we never get scared that, okay, you are going to die somehow. When you go very normally, you come back normally. It sometimes happens that 4 planes go together to fight and 3 people come back. It does happen due to technical error, sometimes flying training, sometimes pilot error. So it does happen.
సార్ అంటే ప్రతి సైనికుడికి బోర్డర్‌లో గానివ్వండి, ఏదైనా సిట్యుయేషన్ వచ్చినప్పుడు అంటే చాలా కష్టతరంగా ఉంటుంది. సో, ఎవ్రీ మినిట్ ఏదో ఒక సిట్యుయేషన్ ఫేస్ చేస్తూ ఉండాలి. సో, ఆ టైంలో మీరు ఫిజికల్‌గా ఆల్రెడీ ఫిట్‌గానే ఉంటారు. మెంటల్‌గా ఎలా ఉంటారు సార్? అంటే మెంటల్ స్ట్రాంగ్ ఎలా తెచ్చుకుంటారు మెంటల్‌గా? అంటే జాయిన్ కావడమే 20 ఇయర్స్ ఏజ్ కాబట్టి యూ కెన్ సే లిటరల్లీ స్కూల్ కిడ్స్. అంటే వెళ్ళగానే ఒక యాంగ్జైటీ దాంట్లో ఉన్నదంటే ఏంటంటే మేము యాక్చువల్లీ వెన్ బీ జాయిన్డ్ every 6 months new batch joins. 145 people joined as a pilot training law. Some people come from NDA, National Defence Academy. Some go from direct entry, some go from UPSC entry. We all joined together in elementary flying school. ఒక 6 months ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలుసు, బికాస్ దే ట్రైన్ బై ఆర్మీ, దే డిగ్రీ దే డూ ఇన్ ఆర్మీ. బట్ అవుట్ సైడర్స్ వీ డోంట్ నో హూ ఇస్ వాట్. ఫస్ట్ 6 months వీ హ్యావ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రైనింగ్. ట్రైనింగ్ అయిపోయిన యాక్చువల్లీ హూ వీఆర్ సపోజ్ టు సెల్యూట్, హూ ఇస్ ద సీనియర్ ఆఫీసర్, హూ ఇస్ జూనియర్ ఆఫీసర్ అని డైలీ ఎక్సర్సైజ్, డైలీ రన్నింగ్ ఎవ్రీ మార్నింగ్ 6 o'clock నుంచి నైట్ దాకా. ఇంకా ఇట్స్ ఫిజికల్ టాస్క్ ఓన్లీ. సో వెన్ వీ ఫైనలీ గో దే వీ మీట్ దే, వీ ఆల్ గెట్ ట్రైన్. అదొక థ్రిల్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఎవ్రీబడి వాంట్స్ యూ ఫైటర్ పైలట్. దెన్ వీ గెట్ ట్రైన్ ఎలిమెంటరీ ఫ్లయింగ్, దెన్ వీ గెట్ అడ్వాన్స్ ట్రైనింగ్. అడ్వాన్స్ ట్రైనింగ్ వెళ్ళినప్పుడు everybody says, what do you want to become? I want to be a fighter pilot. But who will decide is the instructor. The instructor that flies with you on the section every time writes blue book entry and saying that this guy is fit to be a fighter pilot. Ani rastar anamata. Ratha you ask for option. So generally the fighter pilots are the one, they become chief of the Air Force. సార్ అంటే మీతో వర్క్ చేసినప్పుడు మీ కొలీగ్స్ కానివ్వండి, సో మీతో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు కానివ్వండి, ఏదైనా సిచ్యువేషన్‌లో సో వీరమరణం చెందితే మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతారు అసల? అంటే నేను ప్రాక్టికల్గా వార్లో ఐ పార్టిసిపేటెడ్ బికాస్ దేర్ వాస్ నో వార్ ఆఫ్టర్ ఐ జాయిన్. బట్ ఎస్, లదాఖ్లో చాలా యాక్టివిటీ అయింది. వీ వర్ రెడీ, వీ వర్ కంప్లీట్లీ ట్రైన్డ్, ఎనీ టైమ్ వీ కెన్ టేక్ ఓవర్ అని. అప్పుడు మీడియా అంత స్ట్రాంగ్ లేదు యాక్చువల్లీ. అప్పుడు కూడా చాలా ఫైరింగ్ అయింది. మేము ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఐ లిటరల్లీ విట్నెస్ ఫైరింగ్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డైడ్. కానీ అక్కడ మీడియా యాక్సెసే లేదు, అక్కడ సిహెచ్ఎం గ్లేషియర్కి యాక్సెస్ లేదు. అప్పుడు ఇంత ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కూడా లేదు కాబట్టి ఇట్లా రాలేదు. సో వెన్ సంబడి డైడ్, ఇన్ఫాక్ట్ ఐ myself met with an accident. My airplane crashed. హార్డ్లీ ఒక 3 lines న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది అంతే. సో మై ప్లేన్ యాక్చువల్లీ కాట్ ఫైర్. డ్యూరింగ్ ద ట్రైనింగ్ వీ వర్ యాక్చువల్లీ ప్రాక్టీసింగ్ 16 aircraft formation attack. It is a complete training. We were supposed to attack Bhuj Air Force Station. All coming from different directions. 8 formation come and attack. Everybody comes in 15-second gap. One formation goes like that. In 15 seconds, one formation. So it's like confusing. When we're practicing, we are supposed to go very low. Very, very low. And literally to avoid the radar. So 50 feet above the, actually 100 feet. Kani, the commanding officer will say, go 50 feet. Don't get caught in. Don't get caught in the radar. But we are actually practicing literally as if we are firing somebody. We go attack the base. Only thing we are pressing the trigger. As if we are dropping missiles or bombs. The moment you press the trigger, camera starts. Camera starts, record అవుతుంది. వచ్చిన తర్వాత that we play in the debrief. Actually weapons ఉంటే మనం వెళ్ళిన స్పీడ్లో ఆ ప్లేస్ డిస్ట్రాయ్ అయ్యేది. So that time my aircraft also actually I hit a bird. That not under my control because you're going at 1,000 kilometers per hour. So my plane caught fire. Then I ejected and I came out of the plane. Just 4 seconds before my plane crashed, I pulled the handle, so I came out. So luckily nothing happened, little fracture in there, I came out. So yes, it does happen that we go like 4 pilots together. It happened in my formation twice. One will not come back because of some training error, our aircraft caught fire, or mishandling, because we're fighting actually. We're practicing a dog fight. So you can mishandle the plane and person gets frozen. And eject out a button lagat annadi, it's an instant decision. That means you're leaving the plane. You pull a button, you just go out. In 1/10 of a second, you go 80 feet away from the plane. And you don't remember anything. So everybody doesn't pull that handle. You get scared because you can fall down anyway. You can fall on high tension cable. You can fall in the water. So it does happen. I mean, it's sad. But just to keep the morale up, flying will not be stopped. That's a rule. Suppose if there's an accident today, one person died today, that day they will stop the flying. Next day, everybody has to fly. If nobody has to get into that mood where you're scared of flying again. It doesn't happen. In fact, even if I ejected from a plane, I only get 14 days time to refly. If I'm not injured, if I'm fit,
within 14 days I have to fly. That's the rule. Then I can take a break. If you do not fly in 14 days, I'll be put under observation for 1 year. ఓకే Why I'm not flying any. 14 days ago, I fly easy, I can take a leave. ఓకే So they keep the morale up. They make sure that you don't get scared because somebody died. It does happen. Like I said, on average, if you calculate for last 10 years, average one fighter pilot will die a month. It may happen that 3 died in 3 months, 1 died every month. In a year, 10 to 12 pilots die. The training, peaceful training.